Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Fidesz is waiting for an immediate answer from Brussels regarding the number of suspected terrorists who have been issued a migrant card. Member of the European Parliament Tamás Deutsch was reacting to the news that Syrian terrorist chief F. Hassan, who was arrested in Budapest, had also been issued a migrant card from Brussels. F. Hassan, who was a suspected hangman of the Islamic State, received refugee status and traveled across Europe, and at the time of his arrest he was holding a migrant card that could not be used to identify its holder, said the politician. It is an obvious lie that the 64,000 migrant cards issued so far are not anonymous, can't be used for money withdrawal, and can only be used in Greece, said Tamás Deutsch. Based on exit poll results, the comedian Volodymyr Zelensky and current head of state Petro Poroshenko are likely to go through to the second round of the Ukrainian presidential election. Tymoshenko's party has indicated that it will not accept the results. Survey results published directly after the polls closed on Sunday evening clearly show that Zelensky received the most votes. According to the national exit poll results, 30.4% of voters supported him, while 17.8% voted for Poroshenko. In third place came Yulia Tymoshenko, the candidate of Fatherland, with 14.2% of the votes. Tymoshenko's party immediately wrote on Twitter that they did not accept the exit poll results. They believed the survey results had been rigged. Slovakia's new president expressed her gratitude in Hungarian language too. Zuzana Kaputova said she was happy she could win without getting on board of the populist train. The liberal lawyer, who said the fight against corruption as her main goal, will be inaugurated on the 15th of June. She will be the first female president in Slovakia. The second round of the presidential election did not bring any surprises. The liberal lawyer Zuzana Kaputova received 58.4% of the votes, becoming the fifth president and the first female president of Slovakia. Her opponent, Maroš Šefčovič, a former vice president of the European Commission, lost by 41.59%. In the second round, the future president received the most votes in the Dunajska Streda district with 83.95%. The majority of the inhabitants here are Hungarian. Thousands of Palestinians marched to the Gaza-Israel border and clashed with Israeli soldiers to mark the first anniversary of the Palestinian demonstrations. According to the Red Cross, in the Gaza Strip, 3 Palestinians died and 100 got injured in the conflict. The ruler of the Gaza Strip, Hamas, organized mass demonstrations in the region. Israeli tanks attacked Hamas military positions in response to rockets previously launched from the Gaza Strip into Israel. The Israeli Defense Forces wrote on Twitter that tanks had opened fire at several positions belonging to the Hamas terrorist organization as retaliation to rockets being launched following a relatively peaceful mass demonstration along the border that nevertheless caused the death of 3 people. According to the Shehab news site that belongs to Hamas, a tank destroyed a position at 3 a.m. to the east of Deir al-Balah. No injuries were reported. Rocket sirens were triggered at 12:45 a.m. on Sunday in the Eshkol region on the border of the Gaza Strip. The Israeli Defense Forces identified 5 rockets from Gaza towards Israel. The missiles landed on open territory. No injuries or material damage were reported. And finally, for weather, Tuesday will be largely sunny in most of the country. The eastern areas will be a bit cloudy, but there is a very slim chance of any rain. The northern areas will experience strong eastern winds. Weak frost might form in the northeast at dawn. Maximum temperatures will be between 15 and 21 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Partei Fidesz wartet auf eine sofortige Antwort aus Brüssel bezüglich der Anzahl mutmaßlicher Terroristen, die in einer Migrantenkarte ausgestellt wurde. Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments Tamás Deutsch reagierte auf die Nachricht, dass der in Budapest festgenommene syrische Terrorchef F. Hassan ebenfalls eine Migrantenkarte aus Brüssel erhalten habe.
Hassan, ein mutmaßlicher Henker des Islamischen Staates, erhielt den Flüchtlingsstatus und reiste quer durch Europa. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme erhielt er eine Migrantenkarte, mit der der Inhaber nicht identifiziert werden kann, sagte der Politiker. Es ist eine offensichtliche Lüge, dass die 64.000 bisher ausgegebenen Migrantenkarten nicht anonym sind, nicht für Geldabhebungen verwendet werden können und nur in Griechenland verwendet werden können, sagte Tomáš Deutsch. Basierend auf den Ergebnissen der Exit-Umfrage dürfte der Komiker Volodymyr Zelensky und der derzeitige Staatschef Petro Poroschenko die zweite Runde der ukrainischen Präsidentschaftswahlen durchlaufen. Die Partei von Timoschenko hat erklärt, dass sie die Ergebnisse nicht akzeptieren wird. Umfrage Ergebnisse, die direkt nach dem Sonntagabend geschlossenen Umfragen veröffentlicht wurden, zeigen deutlich, dass Zelensky die meisten Stimmen erhielt. Laut den Ergebnissen der nationalen Exit-Umfrage unterstützten ihn 30,4% der Wähler, während 17,8% für Poroschenko stimmten. Auf dem dritten Platz lag Julia Timoschenko, die Kandidatin der Partei Vaterland, mit 14,2% der Stimmen. Timoschenkos Partei schrieb sofort auf Twitter, dass sie die Ergebnisse der Exit-Umfrage nicht akzeptiere. Sie glaubten, die Umfrageergebnisse seien manipuliert worden. Der neue Präsident der Slowakei drückte ihre Dankbarkeit auch auf Ungarisch aus. Zuzana Kaputova sagte, sie sei glücklich, dass sie ohne Populismus gewinnen könne. Die liberale Anwältin, die den Kampf gegen Korruption als ihr Hauptziel ansetzt, wird am 15. Juni eingeweiht. Sie wird die erste weibliche Präsidentin in der Slowakei. Die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen brachte keine Überraschungen. Die liberale Rechtsanwältin Zuzana Kaputova erhielt 58,4% der Stimmen und wurde 5. Präsident und erste weibliche Präsidentin der Slowakei. Ihr Gegner Maroš Šefčovič, ehemaliger Vizepräsident der Europäischen Kommission, verlor mit 41,59% der Stimmen. In der zweiten Runde erhielt der zukünftige Präsident mit 83,95% die meisten Stimmen im Distrikt Dunajska Streda. Die Mehrheit der Einwohner hier ist ungarisch. Tausende Palästinenser marschierten an die Grenze zwischen Gaza und Israel und stießen mit israelischen Soldaten anlässlich des ersten Jahrestages der palästinensischen Demonstrationen zusammen. Nach Angaben des Roten Kreuzes im Gazastreifen starben 3 Palästinenser und Hunderte wurden im Konflikt verletzt. Der Hamas organisierte Massendemonstrationen in der Region. Als Reaktion auf Raketen, die zuvor aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert worden waren, griffen israelische Panzer die Militärpositionen der Hamas an. Die israelischen Streitkräfte schrieben auf Twitter, Panzer hätten das Feuer an mehreren Positionen der Hamas-Terrororganisation eröffnet, als Vergeltung für Raketen, die nach einer relativ friedlichen Massendemonstration entlang der Grenze gestartet wurden, die jedoch den Tod von 3 Menschen forderte. Laut der zur Hamas gehörenden Nachrichtenseite von Shebab zerstörte ein Panzer um 3 Uhr morgens eine Position östlich von Deir al-Balah. Es wurden keine Verletzungen gemeldet. Raketensirenen wurden am Sonntag um 12:45 Uhr in der Region Eschkol an der Grenze zum Gazastreifen ausgelöst. Die israelischen Streitkräfte identifizierten 5 Raketen aus Gaza in Richtung Israel. Die Raketen landeten auf offenem Gelände. Es wurden keine Verletzungen oder Sachschäden gemeldet. Und schließlich zum Wetter. Der Dienstag wird landesweit weitgehend sonnig. Die östlichen Gebiete werden ein wenig bewölkt sein, aber Regen ist voraussichtlich nicht zu erwarten. In den nördlichen Gebieten wird starker Ostwind auftreten. Im Nordosten kann sich am Morgengrauen schwacher Frost bilden. Maximaltemperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. מפלגת פידס מחכה לתשובה מיידית מבריסל בנוגע למספר הטרוריסטים החשודים שהונפק להם כרטיס מהגר. חבר הפרלמנט האירופי תומאש דויטש הגיב לידיעה כי מפקד הטרור הסורי חסן שנעצר בבודפשט קיבל גם כן כרטיס מהגר מבריסל. חסן, שהיה טרוריסט חשוד של דאעש, זכה למעמד של פליט ונסע ברחבי אירופה, ובזמן מעצרו הוא החזיק בכרטיס מהגר שלא ניתן היה להשתמש בו כדי לזהות את בעליו, אמר הפוליטיקאי. זהו שקר ברור, כי 64,000 כרטיסי מהגרים שהונפקו עד כה הם לא אנונימיים, לא ניתן להשתמש בהם למשיכת כסף וניתנים לשימוש רק ביוון, אמר תומאש דויטש.
בהתבסס על תוצאות הסקרים, הקומיקאי ולדימיר זלנסקי, ראש המדינה הנוכחי פטר פורושנקו, צפויים לעבור לסיבוב השני של הבחירות לנשיאות באוקראינה. מפלגתו של טימושנקו ציינה כי היא לא תקבל את התוצאות. תוצאות הסקרים שפורסמו מיד אחרי הסקרים ביום ראשון בערב מראים בבירור כי זלנסקי קיבל את רוב הקולות. על פי תוצאות הסקר הלאומי, 30% מכלל הבוחרים תמכו בו, בעוד 17.8% הצביעו לפורושנקו. למקום השלישי הגיעה יוליה טימושנקו, המועמדת של בקטיבישטינה, עם 14.2% מהקולות. מפלגתה של טימושנקו מיד דיווחה בטוויטר כי הם לא יקבלו את תוצאות הסקרים. הם מאמינים שהם היו מבוימים. נשיאת סלובקיה החדשה הביעה את הכרת תודתה גם בהונגרית. זוזנה קפוטובה אמרה כי היא שמחה שהיא ניצחה בלי לעלות על הרכבת הפופוליסטית. עורכת הדין הליברלית שקבעה את המאבק בשחיתות כמטרה העיקרית שלה תיכנס לתפקידה ב-15 ביוני. היא תהיה הנשיאה האישה הראשונה בסלובקיה. הסיבוב השני של הבחירות לנשיאות לא הביא שום הפתעות. עורכת הדין הליברלית זוזנה קפוטובה קיבלה 58.4% מהקולות והפכה לנשיאה החמישית והאישה הראשונה בתפקיד בנשיאות בסלובקיה. יריבה מרו ספקוביץ', סגן הנשיא לשעבר של הנציבות האירופית, הפסיד עם 41.59%. בסיבוב השני, הנשיאה העתידית קיבלה את רוב הקולות במחוז דונייסקה סטרדה, עם 83.95% מהקולות, שם רוב התושבים הם הונגרים. אלפי פלסטינים צעדו לגבול שבין עזה לישראל והתנגשו עם חיילים ישראלים לציון יום השנה הראשון להפגנות הפלסטיניות. לדברי הצלב האדום, ברצועת עזה 3 פלסטינים מתו ו100 נפצעו בסכסוך. חמאס השולט ברצועת עזה ארגן הפגנות המוניות באזור. טנקים ישראלים תקפו עמדות של חמאס בתגובה לירי רקטות ששוגרו מרצועת עזה לישראל. צה"ל דיווח בטוויטר כי הטנקים פתחו באש לעבר כמה מוצבים השייכים לארגון הטרור חמאס כתגמול על ירי רקטות בעקבות הפגנה המונית שלווה לאורך הגבול, שלמרות זאת גרמה למותם של 3 אנשים. על פי אתר חדשות שהב השייך לחמאס, הטנק הרס מוצב בשעות לפנות בוקר ממזרח לדיר אל בלק. לא דווח על נפגעים. צופרי רקטות הופעלו ביום ראשון בשעה 12:45 בלילה באזור אשכול ליד הגבול. צה"ל זיהה 5 רקטות מעזה לעבר ישראל. הטילים נחתו בשטח פתוח ולא דווח על נפגעים או על נזק חומרי. ביום שלישי צפויה שמש ברוב חלקי הונגריה. באזורים המזרחיים יהיה קצת מעונן, אבל יש סיכוי קלוש מאוד רק לגשם. באזורים הצפוניים צפויה רוח מזרחית חזקה. כפור חלש אסור להיווצר בצפון מזרח עם עלות השחר. הטמפרטורות המקסימליות חזויות להיות בין 15 ל-21 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.